ভাইয়া আমি যেভাবে কাজ করি সেটা হলো আমি সেভ সার্চে যাই। এখান থেকে ইন্ডাস্ট্রির ভিতর থেকে আমি যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি সিলেক্ট করে নিই। এখান থেকে ধরেন মেকানিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা সিলেক্ট করলাম। পরে এখান থেকে জাস্ট কানেক্ট বাটনে ক্লিক করে মেসেজটা সেন্ড করি। যে কয়টা আমরা সেন্ড করলাম এটা আমরা এখান থেকে মনে মনে করেও নিতে পারি। এইভাবেই নেওয়া হয় সাধারণত, কিন্তু সহজ উপায় হচ্ছে তাড়াতাড়ি নেওয়ার। এখান থেকে আমরা মাই নেটওয়ার্কে যাব, গিয়ে ম্যানেজ অল, এরপরে সেন্ড। এখান থেকে আমরা জাস্ট নামগুলা কপি করে নিব, নিয়ে শিটে বসাবো। এখানে এসে জাস্ট নামগুলো বসাবো।
সবচেয়ে ভালো হয় এখানে একটা প্লাগইনস আছে, এই প্লাগইন নাম এক্সটেনশন আছে গুগল ক্রোমে, সেটা হলো লিঙ্ক। এই এই প্লাগইন দিয়ে এখানে আমরা লিঙ্কে ক্লিক করে কপি করে নিয়ে আসাছি, ডান বাটনে ক্লিক করে এখানে লেখা থাকবে লিঙ্ক টু কপি আর কি। এটা ব্যবহার করে আমরা কপি করতে পারি সহজেই আর কি। আমি কাজ করি না এই জন্য এটাতে এটা লাগানো নাই, আর এটাই সহজ উপায় আর কি। এখান থেকে সবগুলা কাজ করে এখান থেকে জাস্ট নামগুলা বসায় দেওয়া। এখানে দেখা যাচ্ছে আমি কতক্ষণ আগে এগুলো সেন্ড করছি আর কি। আচ্ছা, এখন আমরা যদি আই করি, আই কিভাবে করব? আমরা যেভাবে আই করি সেটা হলো, প্রথমে আমরা মাই নেটওয়ার্কে যাই, মাই নেটওয়ার্কে গিয়ে সি অল কানেকশন, এখান থেকে রিসেন্টলি অ্যাডেড, জাস্ট একটা এই মেসেজ কপি করে নিই। মেসেজটা আমরা দিব এইভাবে, মেসেজে ক্লিক করলাম, এখানে তার ফার্স্ট নেমটা এখানে বসাবো, এরপরে মাঝখান থেকে একটু কপি করবো, আমরা কপি করে এটা সেন্ড করব, আর এই শীটে গিয়ে ফাইন্ড দিব। হ্যাঁ, এই তো আসছে। এটা কবে বললাম? 2 তারিখে। আচ্ছা, 2 তারিখ, 2 তারিখ বসালাম, এরপরে আবার এটা কেটে দিব, পরেরটাতে আসবো, নোটপ্যাড থেকে এটা কপি করে নিব, এখানে বসাবো, ফার্স্ট নেমটা এখানে বসাই দিব, এরপরে এটা কপি করে নিব, আবার আমরা শীটে যাব, শীটে গিয়ে সার্চ দিব, এটা 2 তারিখ, 2 তারিখ কপি করলাম, আবার আগের মতো এখানে আসবো, এর পরেরটাতে আবার মেসেজ সেন্ড, নামটা কপি করলাম, এটা 2 তারিখ, এইভাবে